Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Anda semua dimanapun Anda berada. Pertemuan 2 untuk statistik untuk research dimulai tanpa slide tetapi dengan browser. So you need two weapons. Yang pertama adalah Google Scholar. Yang kedua adalah SciHub, SCI strip HUB.SA. So these two weapons, so Google Scholars and SciHub. Jadi Google Scholar adalah search engine untuk artikel, and SciHub adalah track ya kalau kamu nggak ketemu. So today's subject adalah bicara mengenai bagaimana cara Anda membaca dan menarik kesimpulan dari rintisan pustaka, which will be your job in the today punya meetings. Jadi kamu akan bersama dengan tim kamu untuk mencari papers masing-masing 3, lalu kamu simpulkan apa hasil simpulannya. So first thing first, kalau kamu bicara soal topik, kamu mau ambil topik apa dulu? Dari sekarang ini masih bebas, kamu bisa ambil topik apa aja. Tapi basically nanti pada saat kelas nanti kamu akan punya topik yang saya random dari ada topik random, nanti kamu akan pilih berdasarkan topik tersebut. So kita akan ambil topik yang machine learning perhaps. No, we talking about yang lebih umum lah. Lebih umum ya, bukan DKV banget ya, bukan PSI banget. Okay. Kita ambil perhaps kita ambil, ini kelihatan saya nggak ada persiapan. Kita ambil, udahlah, kita ambil digital marketing. So first thing first adalah kamu hilangkan dulu equal-citation, okay? And then custom rank-nya kamu taruh 2020. Artinya saya mau hanya 2 tahun terakhir, 2020, 2021, 2022. Di sini dia akan ambil 5 paling tinggi, tapi kalau kamu agak alergi dengan bahasa Inggris, kamu bisa gunakan bahasa digital, tetapi usahakan untuk mencoba belajar pakai bahasa Inggris. Kenapa? Itu nggak semudah itu. Oke? So saya akan pakai digital marketing. Hapus dulu. So saya akan ngambil 5 jurnal utama. Saya akan ambil 5 jurnal yang akan saya baca dan saya ambil kesimpulannya. Gimana caranya? First thing first, I will do this one. Cara pegang apa adalah cek ya, ada PDF atau di sini ada TPL. Itu artinya ada tersedia PDF nya. I will take this one, I will take this one. Download. I go. Kok download? Berarti ini udah download. Oh, ini tak ada juga. Ini ada. Ini tak ada. Oke, sip, gak apa-apa. Habis itu, ini boleh. Ya boleh. Oke. Ini ada PDF-nya, ini tak ada kan? Kalau kamu nggak ketemu PDF-nya, simple. Kamu tinggal cari namanya. Kamu gunakan SciHub. Di sini kamu cari namanya DOI, Digital Object of Identifier, DOI seperti ini. Atau kamu cari di URL-nya. Biasa kalau nggak ada di URL di sini kayak DOI ini. Kamu copy, jangan klik, copy sampai dekat dia awal dengan angka 10. Di copy and then kamu paste ke sini and berdoa lah. And voila, ketemu. Oke, so kita akan membaca 5 jurnal ini dan kita akan mencoba mencari kesimpulan. Tools berikutnya kamu akan butuh Excel. Bentar. Oh, tidak ada. Sorry. Oke, right. Kamu akan butuh Excel. Ini Excel. Kamu akan butuh Excel. Oke, so pertama-tama ada 4 hal yang bisa kamu ketik. Pertama adalah nama, tahun,
dan tentang metode, hasilnya, implikasi. Jadi 4 hal ini masih kamu catat: tentang, metode, hasil, implikasi. And then bikin ini semua ada word. Saya akan gedein supaya dapat kelihatan. Lalu kita view free space. Right. So, pertama-tama kita baca yang pertama dulu. Yang pertama ini punya si Judusi. Biasakan selalu gunakan nama depan. Judusi, nama belakang. Tahunnya tahun 2000. What is this? Tahun? Oh, 2020. Oke, 2020. Oke, kita baca. Ketika kamu membaca sebuah jurnal, kamu gak baca seluruhnya, no. Don't yet, belum saatnya. Tapi kamu baca adalah kamu baca dari segi abstraknya saja. Oke, saya akan coba baca pelan-pelan untuk Anda. COVID-19 pandemic caused significant changes, especially those related to marketing that led to digital use. Jadi dia bicara mengenai digital marketing during pandemic. This article aims to determine the prospect and effect of digital marketing in pandemic period. Oh, prospect and effect. Oh, berarti dia bicara soal prospect and effect. From an Islamic perspective. Okay. From an Islamic perspective. The methodology of this article use a descriptive qualitative approach. Jadi dia pakai kualitatif by analyzing various literature on digital marketing. Analisis paper sebelumnya. The result of this study found that advances in information technology play a role in development of digital marketing, especially during COVID-19 pandemic. Berarti menurut dia perkembangan IT membuat digital marketing itu mungkin dilakukan pada saat pandemi. The characterization of digital marketing from an Islamic perspective will open a new avenue for future research and will make researchers more theoretical. Artinya dia bicara soal karakterisasi digital marketing itu bisa membuat new research. Ciri digital marketing dari sudut pandang Islam might open new research. Sensitive to the ontological and epistemological assumption underlying Islamic marketing research. Bicara soal especially on marketing Islamic perspective. This is interesting. Saya nggak pernah tahu soal Islamic perspective soal marketing. Mungkin ada yang bisa tahu. The article contributes to the development of digital marketing from Islamic perspective by introducing and characterizing potential new field of Islamic marketing research. In the future, business people must follow technological advancement as digital marketing media to increase their marketing. Okay, sip. Jadi dia bicara soal Islamic perspektif. Saya jadi penasaran. Mau baca sebentar. Kalau lu baca paper ya, setelah abstrak. Yang kedua lu baca adalah funding, discussion, dan implication. Itu di bawah. Finding. Ini masih teori. Oh, dia cuma teori doang. Oh, oke. Ada, kita langsung ke conclusion aja langsung.
Digital marketing has grown rapidly and faster change with the business marketing activity and given to orientation methods. Due to COVID-19, business have transformed transaction to digital marketing at a time of pandemic and started growing digital marketing, which has impacted changing customer behavior toward transaction. However, therefore, digital marketing must obey the guidelines Islamic value. Okay, ada Islamic value di situ. Perspective must be guided by Islamic value. Interesting. Therefore conceptual model, therefore is for figure. Ada modelnya. Oh, jadi ada Islamic marketing goal, profit maximization, falah maximization, and the open syariah Allah is for program riba, baisi garar. Gimana caranya hilangin riba, baisi garar, tapi profit maximization. Interesting. This is a very interesting concept. And then the characteristic kita marketing for Islamic process opening video. It is very rare. Practical application, participation fast, given kita marketing, marketing in theory, participation better perspective, this perspective. Oh, okay. Artinya dia juga ada conceptual model. Conceptual model. That maximizing falah and profit. Interesting. Oke, kita masuk ke paper kedua. Ini punya Jaka Saputra dan kawan-kawan tahun 2021. Oke, kita gedein biar dapat dilihat. This research aim to analyze the relationship between digital marketing and quality service. Digital marketing on sales performance, quality service on sales performance, and digital marketing on sales performance to quality service. Analyze relation of digital marketing, lalu digital sales performance, terus quality service. Okay. The research methodology is quantitative. Okay, quantitative. Method divided into research design, research subject, data collection method, analysis method. This study is called 125 SME. Okay, 125 sampel SME, small medium enterprise. In Banten, Indonesia, in the digital region, the supplement database result disputing all the questionnaire. 225 manager SME in Batam will set the simple random sampling. Okay. Simple random sampling. Okay. The questionnaire was designed online. Question blah 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 blah. 5 option. Story 5 4 3 2 1. The method of procedure using PLS. So okay, using PLS. Using Smart PLS Process 3.0 software based on data and SMS for PLS, digital marketing has significant effect on quality service. So hasilnya digital marketing have a significant effect on what apa lagi? Quality service. Digital marketing has an effect on sales performance and sales performance. Habis itu quality service has an effect on sales performance and digital marketing service. Okay, basically berarti dia bicara digital marketing itu punya hubungan yang penting tentang kualitas service dan performa sales. Iyalah.
Implikasinya, implikasi nggak ketemu. Kita masih cek di bagian paling bawah, di bagian discussion. Okay, conclusion. Based on data analysis for PLS, kita pakai significant effect on quality service, kita pakai significant effect on service, blah 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 blah. SME use social media as vehicle for this operation. The most what they use for social media are Facebook, WhatsApp, and Instagram. The benefit of most is that community of communication suppliers are more intentional and less effective and efficient because it communicates 24 hours direct or real time. Process transaction are easy and cheaper because of media communication only cost pulsa maksudnya. Inggrisnya mengatakan to support communication, promotion media is the best because it can be displayed image media to community and public information update can be done every time, and most importantly, average transport increases. SME are suggested to optimize. SME are suggested to optimize technology development with information available maximum. Okay. He started doing the new innovation in way of promoting the result of home industry to make it more interesting, taking advantage of social. Okay. To taking advantage of social existing media. Inggrisnya mengatakan nih. Social media to increase post sales and to continue increase in the group to increase business performance. Okay, interesting. Next, kita masuk ke yang nomor 3. Nomor 3 itu Purwanti. Ini yang buat tahun 2021. Subarasi. Tentang apa dia? Kita gede dulu. This study aims to analyze the effect of digital marketing on school performance. Okay. Analyze effect of digital marketing to school performance. Okay, school performance. As you wish. The analytical method uses research and structural equation modeling to determine the causal relationship with the latent variable content in structural equation. Dia pakai kuantitatif. And then same. The analysis uses smart PLS. The method uses research quantitative method. The calculation method is a questionnaire to teachers. The result of questionnaire return was 150 respondent, 150 teacher sample. Based on the result of the analysis, is concluded that innovation has a significant effect on teacher performance. Digital marketing has no significant effect on teacher performance, but digital marketing has significant on innovation. Okay. Digital marketing have significant effect on innovation, and innovation have strong significant effect on teacher performance, but digital marketing have no effect on teacher performance. Interesting. Yuk, kita lihat implikasinya apa. Kesimpulan.
Based on result of data analysis, innovation has been affect teacher performance. Digital oh ini bedanya sama, apa bedanya? Berarti dia nggak ada implikasi. So there's zero implication. Oke, nanti mesti baca lebih jelas, tapi kita nggak punya waktu. Lanjut. Nomor 5. Saura, Saura tahun berapa? 2021. Tentang apa dia? Kita baca. Oh, ini tipenya kecil sekali dia punya Elsevier. The new business challenges in B2B sector are determined by connected ecosystem where data-driven decision making is crucial for successful strategy. At the same time, the use of digital marketing as a communication and sales channel has led to the need of use of CRM system to correctly manage company communication. The understanding of B2B traditional marketing strategy that use CRM that work with AI has been studied. However, research focus on understanding application of this technology in B2B digital marketing is scarce. To cover this gap in this literature, we study and develop a literature review. Dia literatur review about what? About the bad academic condition in this area. Oh, okay, berarti digital marketing dan CRM dan penerapan AI ya. To visualize the outcome of the review, the result will analyze the statistical approach known as mock MCA. Pakai MCA. Under the homogeneity analysis system of variance by means of alternating least squares compounds. Framework programs in our language. The research result classify the type of CRM and topology and explore the best techniques of use AI-based CRM B2B marketing. Ada klasifikasi dari penerapan digital marketing dan CRM dan AI pada B2B. Apa implikasinya? In addition, discussion, direction, proportion for insurance are presented. Dia kasih tahu di bawah, kampret lah dia. Apa halaman? Tebel ya. Kita cek ke, saya boleh apa klasifikasi. Acknowledge. Practical implication. Ini mantap kali. Sip. The study has identified different use of AI-based CRM in B2B marketing to cover gap interests to date. In this way, this study contributes to the form of discussion and future direction for the study of the issue raised in the research question and the objective proposed. Future researchers can take into consideration present study point for their study in both B2B marketing, AI-based CRM, or article CRM or study with AI. Furthermore, the study of B2B marketing remains scarce, so this research will continue boosting the study of this area research can tap. Furthermore, the consider AI-based CRM study for based on the research that focus on the expanding contribution. AI can only make not only to CRM but the entire B2B ecosystem, whether the products or service and for companies properly intentional. Knowledge about AI and B2B, the AI implementation in B2B ecosystem operation, especially in digital marketing. Terus di kita B2B strategi. In this way, communication agency, as well communication CRM, can use this to understand, analyze, and explore the possible use and benefits and the implication of BI-based CRM can base to the strategy.
Similarly, managers, executive, or company operating in B2B can also B2B digital marketing, as well as to measure the high influence of AI strategy and B2B business system. In addition, the different uses and the vision direction proposed in this study can help the company to improve decision making. In this action, using these approaches of funding, companies can glimpse and get ideas about direction. They can have the idea for the classification of B2B marketing. Can use some companies. Oke. Penerapan klasifikasi pada penerapan pada AI based CRM dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi posisinya dan strategi yang akan dikembangkan. Ini seru sekali loh papernya. Jadi kalau yang tertarik dengan PSA, dengan CDM dan orang AI itu kita tarik. This is very interesting. Saya baca dikit lagi sebelum saya lanjut. Okay. Research part. Okay. Okay, dia konseptual model muncul. Yes, this is conceptual model. Okay. Machine learning, big data, yes, of course, this is getting higher. Sedangkan digital communication malah mundur, sosialnya malah mundur. Interesting. Berapa paper dia baca? Banyak loh. Nice. This is a very interesting paper menurut saya. Tapi kita nggak punya waktu untuk membahas itu. Kita aja yang lain. Herhausen. So Herhausen, Germany. This is 2020. So apa dia ngomongin? Kita baca sebentar. Okay. Over the past 2 decades, digitization revolutions not only customer marketing but also industrial marketing. Both industrial marketing scholars and industrial marketers seek insight to understand how our knowledge and practice of digital marketing has been structured and configured. To address this gap, we adopt the research-based perspective as an organizing framework, assessment review. Ini juga literatur review. Bedanya dia stated dia berapa paper, 129 articles spanning 2 decades. 2 decades. 2 decades to research interpret different technical policy firm for analysis with 4 teams. Dia bicara soal digital marketing pada industrial marketing. Oke, itu aja. Hasilnya apa? Hasilnya analysis with the 4 teams: channel, social media, digital and digital teknologi. Oke. Ada 4 teams. Lalu channel, software. Lalu digital communication. Ya, satu lagi digital network ya. Digital teknologi dan digital teknologi. Oke, sip. Lanjut. There were stress test dan this always a oleh survey. Dia juga. Nice. Berarti dia habis dia menggunakan literatur review, dia tambahkan dengan kuantitatif, dia tambahkan dengan kualitatif. 129 managers interview. Okay, this is a repertoire correct official marketing capability this film. Herein we identify 2 marketing capabilities in gap. The practice gap, which identified the deficit between. Okay. There is a gap between current practice and ideal
digital marketing capabilities. Habis ini yang kedua apa? The knowledge gap between divide between the information. Okay, ada gap. There is also a gap between knowledge, identify, and practice. Based on the result, we build an agenda for visualization of digital activities. Okay. Implikasinya apa? Come on, show me. Taken together, the data review and management survey to marketing companies. We strongly believe that current COVID-19 crisis will increase the opportunity and importance of digital marketing B2B realm. Many of our efforts social distancing at large scale to limit the spread of the virus and digital channel took priority during COVID-19 crisis. Given the time we read this article, there's no sign of personality will be norm again. B2B firm and B2B scholar need to be close to the digital marketing and community gap as fast as possible. We hope visual research will save. The gap need to be closed due to COVID-19. Okay, now kita kembali ke sini. Jadi setelah kamu udah baca ya. Jadi harusnya nggak segede itu sih. Ntar saya kecilin dikit. Oke, setelah kamu udah baca, nah sekarang tugas kamu adalah menyimpulkan. Jadi menurut hasil bacaan kamu, apa yang kamu dapat dari hasil bacaan ini? Kalau dari bacaan saya di sini, yang saya temukan adalah digital marketing itu adalah satu buah fenomena yang muncul karena perkembangan teknologi dan sudah menjadi sebuah kebutuhan terutama di masa COVID-19. Itu menurut si Jurusi sama Hanhauser, di mana dalam perspektif yang ada, dalam pendekatan yang ada, itu perlu adanya pendekatan antara bagaimana bisnis tradisional menghandle sebuah digital marketing, and also bagaimana situasi secara kultural, seperti in this case adalah Islamic value seperti disampaikan oleh Jurusi, dan juga perlunya adanya bagaimana suatu performa perusahaan itu didorong oleh digital marketing seperti punya si Jaka Saputra. Oleh karena itu perlu adanya sebuah perusahaan itu untuk memiliki pengertian untuk segera mengadopsi digital marketing sesendiri mungkin, baik dari segi penerapan konten maupun penerapan di sosial media, dan itu perlu ada gap itu segera untuk dikecilkan menurut si Hanhauser. Oleh karena itu perusahaan masih mengetahui contoh misalnya penerapan AI based dalam B2B bisnis dalam CRM itu sendiri, perlu adanya perusahaan untuk mengidentifikasi dia di gap mana supaya mampu untuk mengembangkan strategi yang dibutuhkan untuk menerapkan digital marketing menurut Saura. Dan terakhir adalah meskipun secara umum performa itu belum tentu bisa langsung diterapkan menggunakan digital marketing seperti punya Purwanti, tetapi mampu meningkatkan inovasi, which is adalah salah satu matriks yang penting dalam peningkatan performa perusahaan. Dan juga dalam segi marketing sendiri, Jaka Saputra itu menemukan bahwa digital marketing itu punya pengaruh yang sangat kuat terhadap quality service dan sales performance dari perusahaan. Jadi oleh karena itu perusahaan yang ingin survive di zaman COVID-19, di mana online marketing menjadi satu channel yang utama, perlu menguasai namanya digital marketing. Selesai. Tugasmu adalah membuat itu. Jadi tugasmu nanti setiap tim ya, you will get a topic, and then setiap orang harus membaca paling tidak 2 jurnal. Jadi anggota kamu kalau 5 berarti total 10 jurnal, and then dari 10 itu kamu simpulkan dalam satu buah simpulan. In the end of the subject adalah kamu sampaikan hasil pembacaan kamu dan hasil simpulan kamu di dalam forum. Nanti kita akan coba diskusi. Okay, that's it. Bye bye.